no ku Golden Peacock Hotel mu mzinda wa Lilongwe tikulandireni ku mkumano wa tolankhani umene zipani zotsutsa boma zipani zingapo zakhonza makamaka kuti zilankhule kwa mtundu wa Malawi. Zipani zimenezi ndi chipani cha DPP chomwe chili chipani chachikulu chotsutsa boma m'dziko muno, chipani cha UTM komanso tu chipani cha Afford. Timayembekezeranso kuti tikhale ndi chipani cha UDF pa mkumano umenewu, koma zikuoneka kuti zimenezi kukhala ngati sizichitika motero. Langa dzina nditaonga sabwa sindili ndekha ndi zanga Mese Matonga. Mese tangotipatsa chithunzithunzi kuti kuno zikuoneka motani. Pano tikuoneka kuti akuluakulu azipani zimene zatchulidwa ngati UTM, DPP ndi Afford ambiri afika pamalo pano nthawi yabwino ndithu isanakwane 2 o'clock ndipo anali mu chipinda cha kuseliku. Of course pamalo pano timayembekezanso kukhala ndi chipani cha UDF chimene chimayembekeza kuzatenga nawo mbali pa msonkhano, koma malingana ndi mmodzi mwa ofalitsa nkhani za chipani cha UDF ajangiya amatiuzapo mpano kuti ayi chipani chidi chimayembekezeka kuzatenga nawo gawo, koma kambaka kuti chipani chipangitsire ni msonkhano wake waukulu wa umene unaliposachedwa pamene convention asankha otsogolera chipani chatsopano sanakhazikike ndipo sanakumane kuti aziona kuti kodi aziyenda bwanji, azipita bwanji chitsogolo. Ndiye anaona kuti ngati chipani avutika kuti mwina apange nawo contribute pa mfundo zimene zikukambidwa pa msonkhano uno. Nde popezatu zipani zotsutsa boma komanso pano tikuyang'ana maso achitsogolo ene tikupita ku chisankho cha chaka chamawa, chisankho cha president. Ndikudziwa kuti mwina sunathe kupeza kuti cholinga cha mkumano umenewo ndi chani, koma manong'onong'o akuti chani chifukwa choti kunjako ena akumati kodi zipani zimene zofuna zikhale pa mgwirizano. Mwina manong'onong'o akuti chani mwina zimene unayesa kupeza? Ena tumwa manong'onong'o amene tamva titafika pamalo pano akunena kuti zipani zizofuna ziyankhule pa nkhani imene inamanga nthenje ku mkumano wakulu wa atsogolera zipani komanso bungwe licha la MEC. Mwazina zipani zimene zinapempha bungwe loyendetsa chisankho la MEC kuti lisayambe kupanga kalembera wake mwina pa 21 ndipo mwina adikire kaye kuti achotse zotsamwitsa zina zimene zipanizi zinapanga raise kuti zilipo, ndipo akapanga clear zimenezo bungwe la MEC lizapitirize ndi ndondomeko yake yolimbesa chisankho. Koma ndikakumbuka bwinobwino wamkulu oyendetsa bungwe la chisankho ananena kuti pakadali pano sangasinthe zinthu ngati zimenezi kamba kuti bungwe la MEC limayendetsa zinthu molingana ndi malamulo amene anakhazikitsidwa. Nde mwina akuluakulu ena mwa akuluakulu amene afika pano ndi monga ngati ati? Apa tutaona Bright Nsaka yemwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumwera. Taonanso mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kariati. Taonanso achidanti Malunga yemwe anali ofalitsa nkhani chipani cha UTM kalekale. Komanso taona Timothy Ntambo yemwe ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha Afford. Ndaonaponso mlembi wamkulu wa chipani cha DPP amene wandi apita mukito nawonso alowa muno ana malombaso nawonso amene ali mneneri wa chipani cha DPP komanso amene amayankhulira muthalika nawonso ndithu alipo mpano. Mwina tangu afotokozera kuti Amalawi ayembekezere zotani pa mkumano umene? Tiyembekezere kuti mwina atsogolera amenewa akamba mfundo zimene anakhazikitsa olo zimene analengeza kuti komiti ya bungwe lalikulu loyendetsa chisankho m'dziko muno likonze mwina akufuna kufotokozera kuti kodi kutsatira mwa mfundo zimeneyo analengeza kuti bungwe likonze ndiye ngati mwina madando awo sanayankhidwe kwa chachiwiri chimene akufuna kupanga ndi chani tsopano. Mongokumbutsatu Amalawi kunena kuti kalembera wapa chisankho cha chaka chamawa ayambe ndithu sabata ya mawa yomweyi. Ndiye Malawi aliyense ali ndi chidwi kuti aone kuti kodi kalembera ameneyo ayende ndithu mwachilungamo, koma uthenga wakulu umene ukupita kwa anthu onse osiyanasiyana ndiwo kuti akalembetseni aliyense akalembetse kamba kuti ndondomeko yolembetsera chisankho imakhala ndi nthawi yake yolembetsera. Ikatha nthawi imeneyoyo mwina bekuti mwina amapereka grace period, koma bungwe la MEC limayendera malinga ndi malamulo. Ndiye ngati nthawi imeneyo yakhazikitsidwa Amalawi akuyenera kukalembetsa nawo kuti azathe kuponya nawo vote mu chaka cha 2025. Pakadali pano tikuyembekeza amene akuyendetsa mwambo umenewu kuti atenge ndithu bwalo limeneli kuti ayendetse bwino lomwe
zonse pamalo pano kuti timve kuti ziyende mota. Amene akuyendetsa mwambo umenewu ndi athindwa pa nthawi ino tikupatsireni kuti mpitirize mwambo umenewu. One, two. Can we have order, please? We would like to commence our press briefing this afternoon here at the Golden Peacock Hotel in the capital city, Lilongwe. I am your moderator. My name is Sauros Wainwright Tindwa, Director of Media and Public Relations from Alliance for Democracy, AFOD. Before we start the program, let me ask Reverend Maurice Muntali, who also happens to be the Deputy Party Chairman for Alliance for Democracy, to give us a word of prayer. Reverend, please. Can we have technical people to help us with sound? One, two. Can we have technical people to assist us with sound? At least we should be able to get quality sound. One, two. The Times Group inakazikitsa nthambi ya customer experience ndi cholinga choti makasitomala azilandira thandizo loyenera mu nthawi yake. Nthambi iyi ndi yomwe ikulandira ndi kupereka mayankho pa madandaulo anu. Ngati mufuna mitengo pa zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku The Times Group, imbani ku customer experience kuti muthandizike. Did you access today's The Daily Times newspaper? What about yesterday's? Visit www.times.mw/e-edition and subscribe to E-Times, the electronic version of the Daily Times, Malawi News, and the Sunday Times. Access your electronic copy from anywhere using your electronic gadget. Access news at 1,000 kwacha per day. Access previous editions of news copies. Pay using credit or debit card or mobile money to get instant access. E-Times. It's about time. Let's be honest. This Saturday and every Saturday, tune in to Times Exclusive, where award-winning Brian Bunda asks hard-hitting questions on your behalf. Inuyo masaganiza za chalichizi mwina nzitsamba kapena mwina ndi ma covenants ena yake. Iwe mene ndavalira muchoncho ineyo. Ngaba ngazisamba. What are you optimistic 2025 mu? We see ourselves as navigators enveloped in a heavy storm, and if we keep our course, we're set the horizon will clear. Times Exclusive every Saturday from 8:30 p.m. and a repeat on Sunday
from 4 p.m. And you are the change that we have been waiting for. Kusintha kumena Malawi akhala kulilira. Nkumangoli kodi kubwera liti kupyola mwa vote yawo bo votera chakwera kusintha kujakuona mchona. Are you running? Yes or no? Yes or no? And I'm flattered. Serious leaders talk to serious Malawians through Times Exclusive. It's about time. The Times Group inakazikitsa nthambi ya customer experience. Chikhulupirirenso chauta kudanga khale Malawiyu mmene mamulenga Malawiyu chonse chinali bwino ndipo mafuniranso dziko la Malawi zabwino. Koma chauta ife tili muno komanso Amalawi onse funso ndakuti kodi zabwino zija zawonongekera pati? Pakuti tikudziwa ndithu kuti zimene zinali m'malingaliro anu polenga dziko ili potilenga tonsefe m'Malawi muno si zimene zikuchitika pano izi ayi. Kumwambako Yehova simukusangalala kuti anthu azifinyika, anthu azidandaula, anthu azidya zosadibwazo m'Malawi muno, anthu azidandaula siku nsiku ayi. Kumwamba simukondwera nazo. Koma wawononga izi ndani kuti zinthu zabwino zikhale zowawa, chikhale chipsinjo dziko lili lathu lomwe? Wawononga izi ndani? Ambuye funso ili ndoti inunso mukudziwa kuti m'Malawi momuno kuti anthu afinyike ndiye kuti ndi usogoleriwo. Dziko likakhala pansi pa usogoleri woyipa anthu akhe amalira, ndipo izi zili m'mawu anu. Kodi wawononga izi ndani? Ndipo amene akutikokera mbuyo kuti Malawi wathu ikhale ngati galimoto yomwe yili mu reverse gear ndani? Sitipita chisogolo ayi tubwerera mbuyo. Akupanga izi ndani? Ndifunso lalikulu. Koma ngakhale ndife wanthu Ambuye, koma tikudziwa kuti kuntundako aliko amene akubwezera Malawi mbuyo, ku Mexico aliko akubwezera Malawi mbuyo, ku NRB ko aliko amene akubwezera Malawi mbuyo. Ma department amene amayenera athandize dziko akubwezera dziko ili mbuyo, mpaka maplani awo onse amene kumwambako mukwadziwa awa ndi amene akubwezera Malawi mbuyo, ndi amene awika giya la reverse kuti Malawi azibwerera mbuyo chonchi, anthu azilira chonchi. Sono tikunena kuti chinthu sichingawonongeke nkuwonongekerabe inu chauta mulipo ayi, tikukukhulupirirani. Kulira kwa anthu kusikuti akudana ndi munthu wina aliyense ayi, akulira zenzeni. Ambuye tikukugwadirani kuzera mu press conference iyi, timvereni, talira, ndipo ife tili muno tikulira m'malo mwa Malawi onse. Simungatume angelo, sikungabwereso Gabriel ayi kuti azatichosere zonyasazi ayi, koma kulira kwathuku njira yake ikhale yomweyi. Pozafika 2025 pa 16 September nyasi zonse Ambuye muzatichosere. Iwe amene akutibwezera mbuyo wa onse muzatisesere, muzatichoseremo kuti Malawi akhale boma langwiro. Izi tunena pano izi ena adana nazo zedi, koma akudana nchauta inuyo chifukwa ife tikulirira inuyo. Kumwambako mukanena mene take offer sin, mwanena basi kuti iweyo ufumo wako wayezedwa ndipo ufumo wako ukulandidwa ukuperekedwa kwa wena. Izi mukanena izizi palibe so wina amwene angazi bwezere mbuyo kapena angakane. Charo ichi Yehova chiuta ntchithu muri kutipa kwene awa kutinangira awa
ava vakubeneneka pachanya pamkaka ava ayehova fumyanipo taveya chiuta ndipo tikulira nthena patalira mkupulika imwe tizamuona zgoro ili pa 2025 pa 16 September chifukwa muzamugwirisika ntchito wina Malawi kufumyapo ava vakubeneneka pachanya pamkaka ava. Yehova tipulikani nanga numutukwambira pano nthe kuyowoyeskana kuchanya uko ivi tiyoyenge pano pokererani kuchanya uko muzilandire muzigwirise ntchito muyankhe kaya wina adana nazo koma yankho lilipo kuzera ma conference iyi. Ambuye lidaliseni mu dzina la Yesu Kristu, amen. That was Reverend Maurice Muntari giving us a word of prayer. Just to give you a background to why we are gathered here, this is a joint press conference by opposition political parties here in Malawi on matters of national interest, which are going to be elaborated when the press statement is read out to us. And ngoyankhula bona kuti uninkhumano pamene timati press conference pa Chingerezi kunena kuti zipani zosusa zimene zili pano ziyankhulepo pa zinthu zazikulu zimene zikhoza kukhuza dziko la Malawi mmene lingaendere kupita chisogoro. For the northern region audience, iyi ni nkhumano ya vipani vya kususa ivyo vipano kuti viunikire na kuona kuti kasi vinthu vikwenda uli mcharo muno pankhani za kupambana makamaka pankhani ya 2025 general elections. Now going forward, let me introduce to you members of the panelists who are here. I will start with, we have Honorable Bright Msaka in the middle, who is Vice President for Eastern Region for the mighty DPP SC. We are honored to have you here. We also have Alliance for Democracy Vice President responsible for operations, Commander Comrade Timothy Pagonachi Mtambo. We also have the Secretary General for the mighty DPP, Honorable Peter Baba Mukito. We also have a very familiar face, of course, Secretary General for UTM, Honorable Patricia Kariati. We also have the newly elected Alliance for Democracy Secretary General, Honorable Linda Limbe. We also have the Vice Chairperson for the Alliance for Democracy, Reverend Maurice Muntari, who just gave us a word of prayer. We also have Honorable Dr. Jeannie Matanga, Presidential Advisor on Elections from DPP. We also have Honorable Kawaga, Director of Elections, and Dr. Chindati Malunga from UTM. We also have Publicity Secretary for DPP, Honorable Shadek Namalomba. We also have Publicity Secretary from Alliance for Democracy, Honorable Annie Amatulai Malua. All protocols observed. If I've missed someone, I'll be reminded. Oh, afford Director of Elections from Alliance for Democracy, afford Honorable David Katete. Yeah, because I've given you my back. At this point in time, ladies and gentlemen, it's my honor to invite Honorable Bright Msaka, Vice President for DPP, but who is also the senior leader here, to give us his opening remarks before we proceed with the program. Tungolena bokuti pano tia pempa amene ari wankuru wankumano imene ikomanso amene ari wachiwiri wachipani cha Alliance for wachipani cha DPP olemekezeka Bright Msaka SC kuti ati pase malonje kalembe pa Chingereza mati opening remarks. You are honorable. Ulemu woyamba ndipo ulemu waukulu kwa inu Amalawi anzanga. Ulemu winanso kwa inu akulu
azipani zosiyana-siyana amene tasonkhana mu nyumba ino pa mwambo umenewu. Ulemunso amayi ndi abambo amene mwalemekeza mwambo uno pokhala malo ano. Komanso inu ulemu atolankhani a nyumba zosiyana-siyana. Zipani zingapo zotsutsa boma zitaona mmene bungwe loyendesa chisankho la Malawi Electoral Commission likuyendesera zinthu pokonzekera chisankho chathu cha 2025, laganiza kuti litadise mkumano uno kuti tilongosole nkhawa zathu ndi kukhumudwa kwathu pamene akuyendesera zinthu zokonzekera chisankho. Nkhani ndi yayikulu kwambiri chifukwa ikukhuza demokrasi yathu Malawi muno, chifukwa ife tonse tikufuna kuti Amalawi onse amene akufuna kuzavota azakhale ndi mwayi wovota. Komanso tikuyembekezera kuti voti yawo akazavota isazasokonekere, isazabedwe. Koma zimene zikuchitika pakukonzekera chisankho chimene cha 2025 zikutipasa nkhawa kuti kodi zimene ndi zotheka. Ndiye tabwera pano kuti tizafotokozere Amalawi, komanso kuti tinene mwatchutchutchu kuli pempha bungwe la MEC kuti lichite zinthu zingapo zimene zili zoyenerera kuti zichitike kuti chisankho chizakhale cha chilungamo, free, fair and credible. Ndiye tabwera ndi statement yomwe itawerengedwe mu Chizungu komanso iwerengedwa mu Chichewa. Tikatero mwina ngati pali mafunso awiri atatu tiyankha mafunso amenewo. Koma nkhani iyi ndi nkhani yayikulu ndipo ndi nkhani yofunika ku mtundu wa Malawi mmene tikukonzekera chisankho cha 2025. Ndiyese kuyankhula mu Chingerezi mawu amene ndayankhulawa. Honor and respect to fellow Malawians. Honor and respect to leaders of the political parties here present. Honor and respect to ladies and gentlemen gathered in this meeting. Honor and respect to members of the media from various media houses. We, opposition parties here present, keenly observing the operations of the Malawi Electoral Commission, but desiring that we should have free, fair, and credible elections in 2025, have called this press briefing to express our grave and deep concerns regarding the manner in which the Malawi Electoral Commission is conducting its business in preparation for next year's elections. To that end, we have prepared a press statement that will be read here, both in English as well as in Chichewa, and we shall take questions if there will be any questions to be asked. We would like to emphasize that this is a matter of grave national importance, and we, the parties here present and gathered, would like to ensure that those demands that we make are implemented before the elections are conducted. Thank you very much, and I now ask the Master of Ceremony to invite the person reading the English version to do the needful. Thank you. Thank you very much, Honorable Brighton Saka, SC, for the opening remarks. I will now invite Publicity Secretary from DPP, Honorable Shadrack Namalomba, to read out the press statement in English. Thank you very much.
Honorable Moderator, and let me recognize Honorable Brighton Saka, SC, Vice President for Eastern Region DPP, but also let me recognize Honorable Secretary Generals of the opposition parties gathered here, and all senior members that are sharing the stage here. I will be reading the English version of the joint press statement, and this joint press statement is by opposition political parties on the processes leading to the 2025 elections. And the title of this joint press statement is "The Integrity of Malawi Elections Under Siege." As Malawi staggers on the brink of electoral chaos, the Malawi Electoral Commission's reckless decisions have unleashed an unprecedented electoral storm that threatens to undermine the very textile of our democracy. The integrity of our elections, the cornerstone of our freedom, is undoubtedly under siege. The future of Malawi hangs in the balance as makes questionable actions continue to erode public trust and jeopardize the credibility of our electoral process. We stand at a crossroads where the choices we make today may adversely determine the course of our nation's history. As we draw closer to the 2025 elections, makes failure to ensure transparency, accountability, and fairness has unnecessarily created a crisis of confidence. The alarm bells are ringing loud and clear, signaling that Malawi's electoral integrity is under attack. To this end, mixed strange actions have ignited a firestorm of distrust never noticed in the Malawi history. Choice of Smartmatic. This is a supplier supplying electoral management devices. The integrity of Smartmatic, a firm allegedly involved in electoral malpractices in Venezuela, Philippines, and Kenya, among others, has raised concerns among electoral stakeholders. The engagement of Smartmatic to supply electoral management devices, EMDs as popularly known, and the related software raises serious concerns in view of the allegations made against them in the stated countries. Based on the information available in public domain, this firm has a questionable track record. We therefore wonder how such an allegedly questionable firm could be engaged to supply software and electoral management devices for our 2025 elections. This is why Malawians are questioning the rationale behind procuring EMDs from such a firm. We, as political parties gathered here, therefore demand that MEC should explain to Malawians as to how, and I underline, as to how and why they dubiously settled for Smartmatic without due diligence. Electoral stakeholders are also raising serious concerns as to why MEC has procured a new software for the EMDs instead of maintaining the 2019-2020 software, which was developed internally at zero cost. We demand the justification and cost of the new software and the difference it will make. It is so surprising that MEC has changed its area commitment to maintain the 2019-2020 software. We make a second demand.
We demand an explanation as to why MEC has changed its area commitment. The procurement of EMDs and the related software from an allegedly fraudulent company, Smartmatic, is either out of negligence or deliberate. The MEC chair, the CEO, the director of procurement, therefore must be fired or resign. This is our third demand. I will take it again. The MEC chair, the CEO of MEC, and the director of procurement must be fired or resign. Once the chairperson, the CEO, the procurement director, and the IT director have been removed, the new recruitment should be done by an independent body. For example, UNDP or an audit firm, we should do an executive search. The second point that we are raising, transmission of electoral results. The Malawi Electoral Commission sudden shift in electoral results transmission for the 2025 elections has raised concerns among stakeholders. The former MEC chair, Justice Dr. Chifundo Kachari, officially made a statement and assured Malawians that the 2025 electoral results will be manually transmitted. However, the current chair has surprisingly opted for a hybrid system, a system that has not been demonstrated to stakeholders and therefore raises a lot of suspicion. For the integrity of the process, we are now making another demand. We demand that MEC must use manual transmission system in management of data. We are saying no to hybrid transmission of registration and polling data. The third point we are making, MEC refusal to engage independent auditors. In a shocking betrayal of public trust, MEC has adamantly refused the involvement and services of independent auditors who enhances transparency and accountability. It is evident that without an independent oversight, the risk of voter registration manipulation and the electoral disputes will increase. This will certainly threaten the stability of our democracy. The process of engaging independent auditors is not just a matter of procedural compliance. It is a principle of good governance, a matter of national interest and best practice. By unilaterally refusing to take into account the request by stakeholders to engage independent ICT auditors, MEC is compromising the integrity of the entire electoral process, potentially undermining the profound credibility of our elections. This is our demand. We demand that MEC must unconditionally, and I underline, unconditionally involve independent auditors in order to instill confidence and trust from stakeholders and the general public, the absence of which will render our electoral process and the results thereof questionable. One of the key reasons for demanding the engagement of independent ICT auditors is the questionable credibility of Smartmatic and satisfactory performance of the EMDs as observed during the pilot phase of the 2025 elections voter registration exercise. That is why we are demanding the involvement of independent auditors, and this demand is not negotiable.
The fourth point we are making concerns about the appointment of MEC Chair and the MEC CEO. The appointment of MEC Chair, Honorable Justice Annabel Ntalimanja, believed to be a direct relation of a prominent and former president of Malawi Congress Party and a lifelong loyalist, raised serious concerns about conflict of interest and the compromised impartiality of the entire electoral process. As a key position in the Malawi electoral process, the MEC Chair must demonstrate unquestionable neutrality beyond reasonable doubt. We have known Honorable Justice Annabel Ntalimanja as a woman of impeccable character and integrity. But in view of her direct connection with Malawi Congress Party, we strongly feel she is not suited for the position of MEC Chair, let alone to manage electoral processes. With this inevitable degree of conflict of interest and her perceived political partiality, we demand, and I underline that, we demand that she honorably steps down as MEC Chair with immediate effect. In a similar vein, the MEC CEO, Mr. Andrew Mpensi, is known to be an MCP functionary, and there is ample evidence to that effect. We therefore cannot expect such a person to manage elections with impartiality. It is evident that trusting such a person with managing the electoral process in the upcoming elections poses a high risk of electoral dispute. With this in mind, and to avoid electoral disputes, we demand that the MEC CEO also steps down with immediate effect. We are point number 5. NRB, National Registration Bureau, questionable registration process. As parties in the opposition, we have raised with deep concern of disparities in the manner NRB is running the registration process, where some citizens eligible to vote have not been registered hitherto because of the long distances between the registration centers. Besides, there are instances where their machines have not performed satisfactorily, especially in areas predominantly and agreeably strongholds for the opposition political parties. On the contrary, NRB is ensuring that the registration process in areas predominantly and agreeably MCP strongholds run smoothly at all times. For instance, and as a result of this man-made disparity, there are so many people who have not registered in places like Nampungo, in Mulanje, Luerezi, in Mzimba, and Talile, in Chitipa, among other areas across the country. We seriously question the inflated figures posted by NRB against districts in the Central Region, including Lilongwe and Salima, among others. These figures being shared by NRB are fake, and Malawians should know that. The figures that NRB is posting, that it has registered, are all fake. It is strange, therefore, that both NRB and the MEC would want to be naive to think that they can fool Malawians by cooking up figures to the benefit of the Malawi Congress Party. That is serious naivety that no one can think of. We are therefore making this demand that the NRB must operate in all MEC registration centers located within 5 kilometer radius across the country for ease of access to all eligible
voters, including those with physical challenges. I may take this one again. We demand that NRB must operate in all MEC registration centers. Where MEC has put their registration center there, NRB must be there. To ensure that everyone has been given the accessibility of giving the opportunity to register for NRB as well as for MEC. Doing so, this will ensure that all eligible voters are accommodated as per the requirement of the Republican Constitution. By the way, the Constitution of Malawi explicitly states that it is the right of each and every Malawian who has attained the age of 18 and above to register and vote. It is their right to vote. No one, not even NRB, not even MEC, not even Malawi Congress Party, can stop that process. That is a right. In summary, as political parties gathered here, speaking on behalf of the Malawian people, we make the following demands. That MEC Chairperson, Honorable Justice Annabel Ntalimanja, must honorably step down for conflict of political interest immediately. Second demand, that the MEC CEO, Mr. Andrew Mpesi, must step down because of his undisputed partisanship and consequently be replaced with an impartial officer. That is our number 2 demand. Number 3 demand, that MEC must use manual transmission of results as opposed to hybrid system of transmission. In any way, the manual system was used in 2020. It is the same system that propelled my Congress Party into government. So why are they refusing this system? Why now? So we will not allow that, and we must state that. We will not allow anyone to use the hybrid system. Demand number 4. MEC must abandon the use of these EMDs and its related software from Smartmatic film. Again, as I already said above. Number 5 demand. MEC must allow for the engagement of independent ICT auditors for the 2025 electoral processes. By the way, in 2020, MEC allowed independent ICT auditors. People were allowed to go and verify what is in the system of MEC. Why not now? So we are demanding that ICT auditors, independent, and when we are saying independent, we must, all of us here, we must indeed agree and indeed confirm that those ICT auditors are independent, because we are key stakeholders of this electoral process. Number 6, NRB must operate side by side with MEC. MEC here, NRB here. This must be done across the country, and indeed they must ensure also they conduct civil registration, ensuring that no single eligible voter is disenfranchised. This will ensure that all eligible voters are accommodated as according to the Republican Constitution. And finally, MEC must convincingly address these issues. I would want to emphasize that. All what we have demanded here must be addressed before they start their commencement of voter registration exercise. Because they are saying they will start on starting from 21st. We want them to address what we have said here before that date.
We therefore strongly call upon the citizens and civil society to vigilantly support this noble battle. This is a battle, by the way. It's a battle for our freedom. Yes. So we need everyone to join hands. Yes. As we strive to ensure that the forthcoming elections are seen to be credible, free, and fair. Let me finish by concluding in this manner. It is the belief that the belief from our leaders seated here that both MEC and NRB will attend and resolve these crucial matters of national concern with seriousness, agency, and objectivity they deserve. If these two institutions are to sustain their trust upon which they need to run this electoral process. Failure to expeditiously and satisfactorily address all these concerns stated in our statement. Let me take this one. If you fail, maybe I should use the active words. If you make an NRB, you will fail to act to the issues that we have raised here. We will call for peaceful public protests. Yes. We will call for peaceful public protest across the country. Yes. Across the country. Yes. We will shut down this country. Yes. We will shut down this country. In the best interest of Malawians and our democratic electoral processes. Yes. Full stop. Thank you very much, our leader of this press conference. This marks the end of the English of our public statement. Thank you very much. And it has been signed. Let me conclude, by the way, because let me conclude. This statement has been signed by Honorable Dr. Patricia Kaliati, Secretary General of the UTM. Can I take that one? Yes. This statement that I've just finished reading has been signed by the Honorable Dr. Patricia Kaliati, the Secretary General of the UTM. It has also been signed by the Honorable Peter Baba Mukito, the Secretary General of the Democratic Progressive Party. It has also been signed by the Honorable Linda Limbe, the Secretary General of AFOD. And it was about to be signed by the Secretary General of the UDF, Honorable General Lehman. But they are on their way coming. Thank you very much. Thank you very much. Over to you, Mr. Moderator. Thank you. Thank you very much, Honorable Shadrack Namalomba, for reading out the press statement in a very audible manner. Tikutokozeni olemegezeka Shadrack Namalomba powelenga press statement momveka bwino kuti ziko lamva komanso maiko akunja. Timuongani wa Shadrack Namalomba pakuwerenga press statement iyi kuti chalichonse cha Malawi chipulike na vyalo vyakuwaro. It's my my honor to invite Honorable Patricia Kaliati, Secretary General for United Transformation Movement, UTM, kuti ango womba nkomba pazomwe awere. All right, should I proceed? Okay. You've already finished. Okay, thank you. So UTM is going to be reading the Kikiwa vision by the director of the Deputy Director of Elections. Thank you so much. Zungu kwambiri amaenda abambo komanso ndipereke ulemu umene waperekedwa kale.
ndizona ife ngati zipani talemba statement imene imogwirizana tinaona kunena kuti nkoyenera chifukwa chisankho sichimangochitika ngati ukwati walero mawa watha imakhala ndondomeko. So ifeyo ngati zipani tinaona kuti ndondomeko ina pamene kuli sikuyenda bwino tiuzenso mtundu wa Malawi makamaka amene alokhuzidwa komanso aini ake achisankhocho kuti adziwe kuti kodi pamene pakuperewera ndi pati. Chifukwa cha ichi ifeyonso timayeneka kuti tilengeze zimenezi kuti wina aliyense atenge nawo gawo. Ndikudziwa Honorable Namalomba alankhula kale muchizungu, inenso ndingobwereza kudutsa monga mene kwanenedwera. Ndipo ndinena motere, pamene ndondomeko ya chisankho ikuoneka kuti ilibe tsogolo chifukwa cha ziganizo zomwe ameki akupanga zikubweretsa chiopsezo pa demokrasi yathu m'Malawi muno. Ndondomeko za chisankho zomwe ifeyo tinakhazikitsa zikuoneka kuti nazonso zili pa chiopsezo. Tsogolo la Malawi pa chisankho choterechi chikupitirira kubweretsanso kusakhulupirika pakati pa ife eni amene timayeneka kuti tikhale ndondomeko yoyenderesa chisankho. Tayima pa mphambano yomwe ikuonetsa kuti zomwe zikuchitika mu ndondomeko imene kudziko lino ndi imene tinachitira kumene tikuyandikira chisankho cha 2025 sizikuyenda monga ife imene tikutani tikufunira. Zimenezi ndi chifukwa chake msonkhano wayitanitsidwa chifukwa chonena kuti zaonetsa kunena kuti ndondomeko yonse ya zachisankho palibe chimene chikuchitika, kotero kuti kudzavuta kuti tidzakhulupirire ndondomeko ya chisankho imeneyi chikamazachitika. Kusankha kwa kampani yotchedwa Smartmatic. Smartmatic ndi kampani yomwe yakhuzidwa kukhuza nkhani ya kalembera m'mayiko a Venezuela, Philippines komanso Kenya, kuonesa kuti mayiko amenewo zisankho zawo ndi anthu amene amakavota ameneko zinthu sizinayende bwino. Kotero kuti ifeyo kuno kukhuzidwanso kuti a Malawi Electoral Commission akabweretsanso zinthu ngati zimene zili zokayikitsidwanso ndi mayiko ena. Ifeyo tapitanso komweko tukatenga zinthu zimene zija kubwera nazo kuno kuti zigwiritse ntchito mu ndondomeko ya chisankho. Mogwirizana ndi ndondomeko yomwe ili kwina kulikonse masambatu amene aliyense akhoza kuwapeza, zaonesa onena kuti kampani imene iyi ndiyosadalirika kuti ingathandize dziko kuyendetsa chisankho. Choncho ifeyo tikuona kunena kuti anthu amene wawa sitingakhulupirire kuti abwere kuno chifukwa choti upangiri wawo okhuzana ndi zachisankho uzasokoneza ndondomeko yathu ya chisankho mu chaka cha 2025. Ichi ndi chifukwa chake Amalawi akufunsa kuti kodi iwowa anabwera bwanji, kodi amene wawa zinatheka bwanji kuti akagule zipangizo zimene zikutchedwa EMD. Choncho ifeyo ngati zipani tikunena kuti ameki afotokozere mtundu wa Malawi kuti kodi zimene zizi anazipeza motani, kodi anapanga kafukufuku oyenera kuzindikira kuti kwamakatenga katundu amene iyu azakhaladi oyenera kuti ife sitha kuwavomera. Ili ndi pempho lomwe tikupempha ngati zipani. Aliyense amene alokhuzidwa ndi ndondomeko ya chisankho ndi okhuzika kwambiri ndi mmene abungwe la meki anatengera kampani imene iyi kuti akagule katundu ameneyo. Chifukwa timayembekezera kunena kuti ngati zipani komanso ngati meki agwiritsa ntchito ndondomeko ya mmene tinagwiritsira ntchito chisankho cha 2019 komanso 2020 chomwe chinapangidwa konkuno komanso pa mtengo otsika kwambiri. Choncho tikufuna ifeyo ngati zipani atiuze komanso atifotokozere mtengo wa zimene zimene anapangira kuti zinakhala bwanji, kuti kusiyanitsa kwake zikusiyana motani. Chifukwa zikudabwitsa kuti meki inapereka ndondomeko yonena kuti chimene tinagwiritsa ntchito 2019-2020 zomwezo zomwe zigwiritsidwe ntchito mu chaka cha 2025. Ndi ifeyonso pano ngati zipani tikunena kuti ameki atiuze kuti chifukwa chani asintha ganizo limeneli. Uku ndikupempha kotsindika ndithu kunena kuti ameki atiuze kuti kodi asintha bwanji chinthu chimene analonjeza ku mtundu wa Malawi kuti ndondomeko inagwiritsa 2019-2020 akuyisintha kuti abweretse ina 2025.
komanso kukhuzana ndi ifeyo taonera tikuona kuti ameki apanga izi mwina kusadziwa kapena angopanga zinthu ncholinga chonena kuti awawa atipusitse kuti chisankho cha 2025 chidzakomere chifukwa chonena kuti ayika maganizo awo. Ndiye tikupempha ife ngati zipani kuti amene ali wamkulu wa ku MEC apche awo, komanso amene amayang'anira ngati chief executive, komanso amene amapanga zogulagula ku MEC iko atule pansi udindo kapena achotsedwe ntchito. Kotero ife ngati zipani anthu amene wawa akachotsedwa ndi chikhulupiriro kunena kuti amabungwe atithandizira kutipezera anthu oyenerera kuti agwire ntchito imeneyo mokomera wina aliyense. Dongosolo loyendesa zisankho izi ndi mmene timatumizira zisankho tikachoka akawerenga ku masenta. Malawi Electoral Commission asintha mwadzidzidzi kunena kuti kuyambira 2025 zisankho zizawerengedwe kupyolera m'mashini. Zimenezi ndi zimenenso ifeyo ngati ATN yake amodzi mwa opanga nawo zisankho takayikira. Chifukwa cha chimenechi tikhoza kunena pano kunena kuti amene anali pa mpando wakale wa bungwe la MEC a Dr. Chifundo Kachale Justice ananena kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti chaka cha 2025 zisankho zizawerengedwa monga mmene timachitira aliyense akuona osati kupyolera m'mashini. Ndiye chifukwa cha kusintha kwa MEC ifeyo ngati zipani pamene panso tayang'ana ona kuti iyayi apa sizikuyenda bwino. Choncho tikupempha kunena kuti MEC chisankho cha 2025 chizakhale chowerenga monga mmene tinawerengera 2020 komanso 2020 ndi 2019. China ndi ichi, kodi MEC yakana kunena kuti titenge anthu apadera oti azatithandizire kupanganso kuwerengera zimene iwo akufuna kupanga popeza afuna kugwiritsa ntchito zimenezi. MEC modabwitsa yakana kunena kuti zisangalole akufuna kuti zisankho zawerengedwe kugwiritsa ntchito mashini yo amene akuafunawo. Ndiye ngati ifeyo azipani kuona kuti MEC yakana kuti ipange zimenezi, tikuona ngati kuti ikuyika chiopsezo pa ndondomeko ya chisankho cha 2025. Ndiye tikupempha kunena kuti ifeyo ngati azipani tikupempha mosati tikugwada koma tikuwauzano pano MEC kunena kuti ngati akufuna kuti chisankho chiyende bwino atenge anthu apadera amene adzathandizire kuwerengera nawo chisankhocho kuti aliyense adzakhala okhutitsidwa kuti chisankho chatani chayenda bwino. Chimene tikupangira izi ndi chifukwa chonena kuti tilibe ndi chikhulupiriro kuti zinthu zokhuzana ndi pa mashini zizagwiritsidwa ntchito bwino mu chaka cha 2025 chifukwa cha umboni omwe tili nawo ndi mashiniwo nthawi imene timagwiritsanso monkalembera ongoyerekeza wa 2020 anapanga kalembera pakatipa amene munapita munaona unena kuti tinali ndi mavuto a chimashini chimene chicha. So ife tikuona kuti tingachikhulupirirenso yayi. Ndiye tikupempha kunena kuti tikhale ndi anthu amene angazathe kuwerengera izizi sitikunenera malonda tingonena mwachuchuchu kuti izi sitikukambirana, tikufuna kunena kuti iwo avomere. Zimenenso zina zatikhuza ngati zipani ndi kulembedwa ntchito komanso kuyikidwa pa mpando kwa amene ali acheya. Pali mphekesera yomwe tili ndi chikhulupiriro ena yonena kuti a Justice Annabel Ntalimanja ndi mwana wa munthu wachikulire wina wake amene anakhalaponso president wa chipani cha MCP Honorable John Tembo mzimu wonse mumtendere. Ndiye ife tikuona kuti izizinso maso athu sizikuyenda bwino chifukwa amene wasangagwire ntchito moyenerera mokomeranso mtundu wa Malawi. Monga maudindo ena aliwonse ndi zina zonse zimene zimayendera mu ndondomeko ya chisankho, acheya amene ali aku MEC aonesesa kuti akuyendetsa bwino chisankho mokomera wina aliyense komanso mopanda kutenga mbali kwa wina aliyense. Ndiye ife tikuona unena kuti yowa soyenera kukhala pa mpando umenewu iyayi.
ndi zimenezi tikuona kuti iwowa atatula pansi udindo umenewu lero zikhoza kuchita bwino kwambiri. Chimodzimodzinso munkhani ngati yomweyi tikuonanso kuti amene ali wamkulu wa Malawi Electoral Commission Bambo Mpesi nawonso akukhuzidwanso kwambiri ndi chipani cha Malawi Congress Party. Izi zikutipatsanso ife kunena kuti si munthu amenenso angathandizire kuti chisankho chingayende bwino ku Malawi. Choncho poganizira zonsezi tikupemphanso kunena kuti iwowa atatula pansi udindo lero. Bungwe la National Registration Bureau machitachita awo. Ifenso ngati zipani zotsutsa ndifo kukhuzidwa kwambiri kuona ndi manambala a anthu amene iwo akutipatsa komanso kuyika maujeni mwawo mu masamba awo. Tikuona kunena kuti zimene iwo akunena ndi zomwe zikuchitika nzosiyana makamaka mukalembera madera ena mupeza kuti mashina apita akuti fioro mulibe kwina akuti yayi ukwalembe komano mukaonesesanso madera amene alembedwanso ndi madera ochepa okhaokha makamaka achigawo chino chapakati. Ndezo sezi zikusonyeza kuti ife Malawi sindife anthu opusa tikuona. Choncho tikupempha izi kuti NRB agwire ntchito limodzi ndi ameki malo onse amene akupanga makalemberawo kuti aliyense amene aloyenerera akalembetse chifukwa izi zili mu ndondomeko ya dziko lino kuti nzika ineyo yonse amene yakwana zaka zina zimene ziloyenereka akathe kulembetsa. Komanso izi zithandizira kuti ena amene ali ndi ma challenges osiyanasiyana akathe kufikiranso kumalo amene ali olembetsera. Choncho ifeyo mwachidule tikunena kuti izizi tayika mmawa akuluakulu komanso mofuula kuti aliyense amvetse. Antali manja mwaulemu atule pansi udindo. Mkulu wa meki amene ali Bambo Mpesi atulenso pansi udindo. Ameki azagwiritse ntchito kuwerengera mavoti amene wawo monga mmene tinachitira 2019 komanso 2020. Komanso tikunena kuti ameki asagwiritse ntchito chimashini chimene chikutchulidwa kunena kuti EMD chifukwa chimene chocho chinyalukira kampani yomwe ili ndi chikayikitso chonena kuti ife sitingakhulupirire. Komanso tikunena pano kunena kuti NRB agwire ntchito wina uku mmalo amene apange kalembera ndi ameki ncholinga choti wina aliyense asakhale oti awatalikirana pa mtunda osapitirira makilomita 5 ncholinga choti wina aliyense adzakhale ndi nthawi yoti akalembetse. Komanso tikunena kuti kwamalizira ameki ayesetse kwambiri kukwaniritsa zomwe ife tapempha nthawi yopanga kalembera isanakwane. Komanso kwamalizira tikupempha inu nzika amene muli okhuzidwa kunena kuti tionesese tithandize kunena kuti izizizi tapemphazi inunso mutenga nawo gawo njolinga chonena kuti chisankho chomwe chizakhale po 2025 chizakhale chovomerezeka na aliyense. Tindi chikhulupiriro kunena kuti ameki komanso NRB agwiritsa ntchito zomwe ife tanena pano mwachindunji mosayang'ana kuti watuma ndani komano mokomera nzika ina iliyonse ya dziko lino la Malawi. Pomalizira uthenga uwu zipani zonse zasayinira kotero kuti amene asayina ndi Bambo Honorable Peter Mukhito amene Secretary General wa DPP, Honorable Linda Limbe Secretary General wa AFOD, Honorable Dr. Patricia Kaliati Secretary General UTM. Tindi chikhulupirironso popeza izi mene timapanga tinalinso ndanzathu a United Democratic Front UDF amene ndikhulupirira amene chifukwa cha mayendedwe zangu avuta pang'ono koma nawonso motsogozedwa ndi Honorable General Leman Secretary General wa UDF asayinira nawo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Honorable Kawaga, Director of Elections kuchokera ku chipani cha UTM potiwerengera press statement mchichewa momveka bwino tikuthokozeni kwambiri. Ndikhulupirira aliyense wamva
ndipo dziko lamvanso, si choncho? Popitirira ndi program yathu, mundilole acheya kuti ndikubwezerensoni kuti perhaps mutichite guide kuti tiyenda bwanji pakadali pano. Zikomo kwambiri a moderator ansonkhano. Statement yathu ndi imeneyo yamveka bwino, ndipo pena amanena kuti tikupempha. Ndinene apa kuti mwina nthawi zina wedi yachichewa ku wedi yoti demand tikulamula iti sitikupempha iya, sitikugwada, izi zichitike, sitikucheza. Amalawi akufuna chisankho cha chilungamo. Amalawi sakufuna kuzakhala ndi boma lomwe sanalisankhe iwowo. Ndiye ngati akugwiritsa ntchito kampani yoziwikiratu kuti ndiyobera chisankho, nanga cholinga chawo nchani? Ndiponso munthu wa maganizo abwinobwino, ganizo lonena kuti chifukwa pali anthu ambirimbiri amene sanalembese ku NRB, ndiyeno meki ikamapanga register anthu ovota, NRB ikhale pomwepo kuti azilemba anthu amene sanalembedwe aja. Nanga akulikaniranji ganizo labwino ngati limeneli? Ndiye kuti cholinga ndi chakuti chipani cholamula cha Malawi Congress Party chikufuna kubera chisankhochi basi, palibenso nkhani ina. Ndiyeno tanenatu mu statement ija kuti izi sizitheka, akayesera dziko lino lizasiya kuyenda. Koma tisanapasire mwayi atolankhani kuti afunse mafunso maximum 4, ndi apemphe anzathu achipani cha Afford chomwe chasogozedwa ndi Honorable Mtambo, ndiponso chipani cha UTM chomwe chasogozedwa ndi Mayi Patricia Kaliati, kuti akhoza kungoyikapo ndemanga pang'ono pa statement imene talembayi. Koma ngati mungathe kuyankhula within the confines of 5 minutes, ningatokoze. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. IUDF Afford komanso IUTM. Ifeyo ngati IUTM tasayina nawo chifukwa nkhani imene tinamba kukambirana kale ndikhulupirira kuti tikamakamba nkhani ya chisankho imakhuza mtundu wa Malawi. Izi siza nyumba mwa munthu, koma izi za dziko lonse la Malawi. Nde ma stakeholders za chisankho ndi anthu a Malawi ine yake. Osati munthu anene kuti ine koma izi nzanga. Nkhani ya chisankho ndi ya wina aliyense. Ifeyo ndi aine yake chisankhocho. Nde mmene timakhala tikumana nda malegislawo NRB tinakhala tikukambirana nawo kuti musakhaleso nkusiya wina aliyense asanalembese. Koma tikudabwa onena kuti amalembesa anthu ochuluka kuno, kumpoto ochepa, chigawo chapakati ochepa, ku Eastern Region ochepa. Lelolo tinapemphanso titakumananso last week. Kona kuti poti imaoneka ngati kuti ndalama zokamwa zija kamwapanga nawo chani, chifukwa aliyense anali ndalama zake. NRB anali ndalama zawo zoonesesa kuti alembese anthu onse Malawi muno azaka 18 kupita patsogolo. Komanso Electoral Commission anapasidwanso ndalama zawo. Ndi anapezeka kuti kumadera kwinako sanalembese ochuluka. Ndi sinizotoka kuopa chani, poti ndi anthu amene akunena kuti ayi ife tachita deliver apapa chosalembesera anthu ndi chani chimene akuopayo ndi chani. Chifukwa munthu amene wakhala kuti ndokwanira satani saopa. Lero tukamba siku la leroli ndi siku limene kuti timati World Food Day. Ndiye takatenga chinthu chodula kwambiri kubwera kuti chiwendese tigwirisire ntchito pa chisankho chimene tikuti chi smart chodula kwambiri chimene chinabera ku Kenya, chimene chinaberanso ku Venezuela, chimene chinaberanso ku Philippines, tikuchitenga ifeyo. Koma tikapita mwa Nsundwemu, mwa Kabudulamu, ku Chanuku, ukasiya uku anthu ali munda kumba nkhululu lelolo. Ndalama izizi zikupangidwa chisulo ichi, chikupangidwa haya chisulo ichi, chinyama chimene chichi. Ndalama imene kanakhala kugulira ngayiwa anthu aku kwa Nsundwe, anthu aku Kasiya, anthu aku Kabudula,
agulidwe ngaiwa azikadya malama kuti azimayi siku la lero we are teasing the women for nothing. Siku la lero apita makakumba nkhululu kuti azidya ife tumagwirisa ntchito zinthu zodula ngati zimenezi. Tigwirisa ntchito imene timene tinapangira 2019 komanso 2020 zipangizo zimene tizigwirisanso ntchito zomwezo. Ndeti mafuna tipemphe kunena kuti apapa palibenso zokambirana palibenso za yoli nkhani ili pano ndiwena kuti pamene electoral commission akupanga kalembera wawo pa 21 pano National Registration Bureau akhalenso alipompo kuonesesa kuti apereke ma ID kwa anthu amene alibe chani ma ID. Ananena kuti ikatha iyi ayamba kulembesa anthu ochokera zaka 18 kupita pansi kusonyeza kuti ena amene ali ndi zaka 18 achinyamata azimayi azibambo ndekuti sazalembesa samakhanda ID. Tikupempheni asogoleri kunena kuti nkhani iyi ni nkhani yakuti anthu akhale ndi ma ID osakhala kuti chifukwa chakuti mukuopa chisankho yani koma ndi lamulo lake kuti Malawi inalenso akhale ndi ma national ID. Ndiye pasapezeke Malawi inalenso pana national ID ife we are speaking for the people. Ngati iniwo mukambirana kumbali ya business yanu koma ife tikamba nkhani ya anthu. Ngati tikutenga anthu odula awa kumatibweresera zipangizo izi komanso ngati tikunena kuti awatalembese ndeti samapitenso kwa anthu amene simunalembesa alibe ma ID okumakanamiza. Chifukwa chimodzi kuti mupita kwa anthu amene simunalembese kusonyeza simukuwafuna simukuwakonda mulibe nawo ntchito munangoganizira zonkuti mulembese anthu akudowa komanso tikumva kuti chipangizo ichi achitenga ichi chinyama chimene achitenga ichi chili ku electoral commission ichi nchiona kuti sitimayang'ana kwa ife anthu amene tili ndi zaka 50 plus. Tiziyang'ana kwa anthu okha amene ndi zaka 18 malire kandi 49 kwina nkhope za ife samatiziwa kaya nkhope zathu zikuoneka ngati kuti tili mchama 50 plus. Tinene mawu amati kukada musapangane simuziwa anthu amene ali panja. Ndiye ku electoral commission konko ndi amene mukutiuza kuti kodi mukuziwa ife tili ayi. Ali kachinyamato akaka ka ino amene muni ndi zaka 50 plus nkhope yanu simayionapo apapa ya. Koma zikaona nkhope za anthu kuchokera ka zaka 49 kumapita ku 18 ndiye kuti ndichikhulupirira kuti tonse amene tili muno nkanyama kamene pa nkhope yatu samationa. Ndiye ife kachinyama kamene kakaoneseratu poyera kuti inu ku electoral commission iko mukuti ife nkhope zathu simationako ife sidinafe tuya tilipo. Ndiye chinyama chili mpabwanji nkhope ya ineyo. Ndiye chimenechi sitikuchitaniji sitikuchifuna. Asogoleri musamalephere zina zonse. Boma musamalephere china chilichonse. Mulephere kupereka commission of inquiry ya Jeni clash ya kuchikangawa mulephere so za electoral commission. Ndinene chilomwe pamenepo kapera ndinene chizungu. Asogoleri boma i electoral commission komanso National Registration Bureau osewa ndi ma wings aboma. Tikupemphe na boma musalephere kumene munakayendera anthu kumwerako ndi anthu ena amene simunalembese sanalembedwe ndi anthu akumwera amene akuyendera na boma inuyo sanakuwerengereni kuti ndinu amene mungatenge nawo mbali kuzisankho sanakuwerengereni kuti ndinu anthu amene mwene akhala ndi national ID imene mungathe kuyigwirisa ntchito mu dziko muno kupatula chisankho. Ndiye tipempha pano kuti boma chonde musalephere zonse. Musalephere kupereka commission of inquiry ya Plain Clash ya kuchikangawa mulephere so za electoral commission mulephere so National Registration Bureau iya chonde izi zokhala esesani chifukwa mmene inagwera ndegeja kumene kuja kufika siku la lero pakanaka commission of yani inquiry koma ufika siku la lero palibe mmene tinayambira sa kulembesa kalembera wa ma ID tikanafika siku la lero wina aliyesati ndika chani ka ID kake ndiye papezeke kuti siku la lero wina so ID alibe ayi chonde timati tithandizeni tonse ndifa Malawi wina aliyesa amene akwana zaka 50 ukafika ka 90 chakuti ka 80 chakuti ameneyo ndi Malawi ali Malawi muno amene alembesa akhale ndi ID yake kuti ikatha chisankhochi ID za klaso yofunika azayigwirisaso chani ntchito. Timanena poyamba tinanena kuti mwina agwirise kalata yochokera kwa afumu koma malamulo 12 akunena cha section 12 akuti sakulola kuti agwirise kalata yochokera kwa afumu koma akhale ndi ID. Tingalesese ndi chani kuti anthu mukalembesa amene anasalawo anyamata amene anasala koma bwino achi anyamata mukutimva kunena kuti amene anakusiyani kusakulembesani amene anena kuti timamvaso abwana kunena kuti no ine sinakhale kuwasankhoyi samanena kodi lali zulo settlement ya zulo kayazana ine sinakhale kuwasankhoyi
ndiye simungandiresa kuti nisapite kwina kulikonse. Tithokoze kwambiri. Ndipo palibenso a president wina lesanga kuleseni kupita kwina kulikonse. N'chifukwa chake tikukupemphani kuti ngati mukusimikizirani kuti sinu asankho, pitaniso kwamene mauza aja kuti muzayendera mwina monsemo, ndipo mukamapita makayendera muzikaonanso tima ID tawo, tima national ID tawo, kuti iwo ndi Amalawi amene mwayendera ndi ananu, ndi zizukulu zanu, ndi achabale anu, pasakhale wina okanika osapezeka ndi national ID. Kwa Electoral Commission komweko amatiuzanso nawo kuti nkhope zimene zikaoneka kumeneko ndi za Lilongwe muno, ndi Dowa ndi Ntchisi. Ifeyo kamwina katandika ndi ma countries across borders, I don't know, kuti ati nkhope zathu sizimatani sizimaonekako. Ndiye ndikhulupirira mwina atithandauzira apa atiuza kuti Electoral Commission kuti kumenekoko mutha kumapangana kumapali enaso amene amakonda dziko la chani la Malawi, akutiuza chilichonse chochitika kuti chochitika kumeneko. Inu amene muli ku Electoral Commission zitiuzani china chilichonse chimene chili kumeneko. Koma ineyo ngati malo mwa Secretary General, malo mwa chipani chonse cha UTM chimene ife sitinaope, sitimaziderera solo pang'ono, n'chifukwa chinena kuti ife tini manifesto athu okwanira, tenti choke tikhale time patani patoka. Tinaopa nanga choopera kuchita regisa ncha, choopera kuchita regisa anthu ndi chani. Ife pochoka pokudera kuti ife tibwera time patoka chifukwa manifesto athu ndi okwanira ndendende kusonza kuti sitinaope. Inunso ngati mukudziwa kuti ndinu anthu okwanira kuchisankho chi ndinu olimba, musaopenso kalembeseni wina aliyense. Kumapeto kwenikweni ndimati ndiyamikire kwambiri anthu ena amene alembesedwa, maboma ena amene mwachuluka anthu ngati Central Region. Tikuwuzeni kuti muganze kuti amene akuvoterani inuyo ayi amene onso athu alipo, tithokoze kwambiri. Ndipo amanena tikayendamo mationesa kuti chikwanje changa ichi chikwanje ife timana kuti ife timana ngati mwalembesedwa inu si inunso athu ali ife tifuna boma lache limene mukutenga inu. Ndiye tatazi komo kwambiri osati tizinamizana pano. Ndiye tipemphe unena kuti boma limakhala lopanda sankho mmene a president anayankhulira. Ndiye inu a National Election Bureau musapange zosiyana ndi a president kuti mukondere musalembese anthu ena. Choloto a president aliko zizukulu zawo, kumulanje a president aliko achabale awo, kusanje kumangochi kumachinga komanso kuchikwawa achabale awo ali kuti ali kumeneko. Tatiye muthamangira kumeneko mukalembesa amene asalawo kuti nawonso adziwe kuti nzona kuti amene ndacha nawo onse a president. Musapange za sankho sinu president wanena yekha kuti kumwera kwa anthu ake aliko. Inu mukulekeranji kuwalemba anthu ake a president ali kumwerako, mukulepheranji kuwalemba anthu ake a president ali kumpoto, mukulepheranji kuwalemba anthu ake kukhala ndi ma ID anthu ake akumachinga mangochi komanso Balaka komanso Zomba kumene kuli abale ake so a president. For president alipena paliponse. The National Election Bureau, you were challenged when the president was saying to say we have our relations in the southern region, so please go and register all those who are remaining. The 18 plus, those who are not even registered, please go register them to have the national ID, because they are the Malawians and the relations of the president and the daughters and sons of the president. So don't contradict the president to say you are not going to register them. Apo go side by side mukasaine akamapanga Electoral Commission mbali nayi, a National Election Bureau azipangaso jani mbali nayi kuti wina lesa sakhala osalembesedwa. And we keep saying amanena baja kuna kuti we are not going to leave anyone and what and behind. So if you are not leaving anyone behind, why are we leaving those people behind without registering them so that you have the national ID? So ifeyo chipani cha UTM tasainirana nao nimafuna tikonze hapa pali maflyers azipani zokwana zingati 4. Ndengati pali maflyers zokwana 4 sitingane kunena limuse kuti afuna saine chimene mukuzemba chani wina liyesa apa wasaina, wina liyesa ichi wachitani ichi wasaina. Maflyers onse amene ali apa wina liyesa watani apa wasaina. Ngati palibe mwinti traffic tabwera mochedwa muno traffic jamu, ngatenda palibe mwinaso zifukwa zina koma wina sanene kuti wina sana saine. Tonse tili pa maflyers ala apa tasaina ndizolinga kuti chipani chilichonse chili apachi chikufuna kuti anthu awo amene anasala, chipani cha UDF, chipani cha UTM, chipani cha Ford, chipani cha UTM, chifuna wina aliyese amene anasala kumadera kumene kuli zipani zimenezi alembese akhale national ID. Ambuye azikudalisa nonse zikomo kwambiri. All protocols observed. Choyamba Malawi chimene mafuna nene nchonera kuti talira kwa nthawi yayitali kwambiri.
panopa tili ndi mafunso ambirimbiri ndi imfa ya vice president ndi abale athu 8 amene anali mu ndege. Ndeti kufuna tinene kuti ameki musatitengere kuntoso. Mafuna timvesesane na imfa imene inachitika pa 10 June ndizosakambirana. Anditamva kuti ena kumaopseza na miwa, tikufuna tikuuzeni kuti game imene isimuikwanisa iyayi. Ifeyo ngati Malawi tikufuna mtendere muziko mwathu. Ifeyo ngati Malawi tikufuna chikondi muziko mwathu. Ndimafuna ameki mumvesese kunena kuti siti kufuna iyayi ife ya opposition kuti mutipange favor kapena mutikondere ifeyo. In the same measure siti kufuna kuti mukondere wina aliyense muno Malawi. Tikufuna muime pa chilungamo. Amalawi anzanga, nthawi yambiri muntu mkakana mboma mumaona kuti ngati mphamvu mwakanazo kwambiri, koma mmayiwala kuti mphamvu muli nazozo zimachokera kwa Malawi eni ache. Ife kuti tibwere pano takati kukumana ma meetings ndi ameki andi zanazanari kunali meeting imene amati nekofu, ndi pamene taona mphepo yoopsa kwambiri kuti meki imeneyi si kusunta pena paliponse. Meki imeneyi yagwira chimozi ndipo sakufuna kumva za wina aliyense. Koma ifeyo tikunena kuti ameki akuyena kudziwa kuti ali kumeki chifukwa cha ife Malawi. Mabwana eni ache ndifeyo. Meki sakuyena kumatiramura zochita iyayi. Nde nkani ya chisanko ndi nkani yosakambirana iyayi. Tikufuna kuti amvesese kuti izi zawerengedwa mmakarata. Ngati wina anyozere zimenezi, aziwa kuti history will repeat itself. Inu system yomweyo inaika mboma. Akuichosa system osa fotokozera Malawi kuti yarakwika chani system uyo ndi kubweresa ya chilendo. Mukamabweresa chinthu chanyuwani mmayenera kufotokoza kuti tikusinda ichi chifukwa choti ichi nde chabwino. Nanga chipa bwanji chomwecho chinakuika ni mboma. Nanga ma auditors ine ndinali mmozi mwa anthu amene tinkanena tikufuna ma auditors. And even the government, Malawi Congress Party, ndi amene anali pasogoro kuti tikufuna ma auditors. Lero lino meki izikana ma auditors. Abale yanga, muntu akamanena kuti audit is a law, is a governance process. Tikamanena kuti muntu akukaikira kuti mwina iweyo utakutibera kapena waba tikuseche, nde uzikana kuti musandiseche, zikutanthauza kuti ukuziwa kuti waba. Abale yanga, muno Malawi ineyo nditangomva zina la Smartmatic. Ndinamva chisoni kwambiri. Kampani imeneyi orotangopita pa Google aliyense apa kungo lemba Smartmatic, zituluka mbiri zonyasa zambiri. Nde tikufuna ameki atifotokozere kuti kodi sana pange due diligence. Tikufuna afotokoze nkani imeneyi kuti ineyo I can say without fear of any contradiction kuti ameki we are doubting your capacity and we are doubting your integrity. Chifukwa chonena kuti nkani yoti even in 4 seconds ungapeze zifukwa zoti Smartmatics isabwerere ku Malawi, inuwe mnarora Smartmatics kuti abwere kuno ku Malawi. Amalawi anzanga, anthu onse kumene kwagwira company akunena kuti ikangorowa mziko mango ziwiratu kuti sanko zabedwa. Ndi chimene tikunena ndi ichi. Kani iyi ndiyo sakambirana. Ka software kamene mwabweresaso, tima machine comrade kariata kuti kanyama whatever she's calling it. Tikunena kuti we don't want it in Malawi. Nkani imene ichonde it should settle in you.
sitikufuna this system igwiritsidwe ntchito kuno ku Malawi. Smartmatics sitikufuna mungoyandikira oro kuyandikira pafupi ndi zisankho zathu, chonde musayandikireko, sitikufunani. Ndikufuna ndisindike izi. Mwina anthu ena maona ngati achenjera kwambiri akaka nditi ndrama, timpamvu mwina akamaona asilikali aja ndi athu. Apolisi aja ndi athu. Ndikufuna mumvesese kunena kuti izi tikunena pano sitikucheza. Ifeyo ngati a Malawi, the only hope we have in our future is a credible and free election. You can do whatever, you can mess with us. Koma 5 years ikamata timakhala ndi chikhulupiriro kuti nthawi yakwana yoti tikapange chiganizo who should govern us. And we will not allow wina wache kupotoza the will of the people. Asiye na Malawi akavote mwachilungamo. The winner should win, the loser should lose. Izizi mukumaonesa mpamvu yomaopyeza anthu. Ndikuziwa as I'm speaking. Mwagawa timadata kwa anyamata anu kuti muzitukwana. Ndikuziwa as I'm speaking pali anyamata ena kuzifira kwa inuyo kuti uja tita kumukonza tita kutana naye. Ndikufuna ndikuuzeni kuti ndi Mulungu yeka amene angachite chomwe afuna pa miyoyo yathu osati inuyo iyayi. So zimene tagwirizana ngati zipani, ngati simukwanilisa, tifuna muziwo kuti game imeneyi ivuta kwambiri. I repeat, game imeneyi ivuta kwambiri. Ifeyo zoopa sitimaopa nawo, ndipo sitikufunanso kuopa china chilichonse, chifukwa takonzekera kulongosora zikoli. Siyani, the will of Malawians should prevail. I repeat, kumekiko, you have failed on your job. Timaona ngati mwina muzarepera kusogoroko, you have failed too early. How can you recruit a fraudulent organization imene internet ukutionesa kuti awawa nditu si company ya bwino? How can you say no to audit? Inu amalawa anzanga kuti AIP kunja kuno mukuziwa mukapita pa internet kuti company A ku Mozambique imaika nchenga mfertilizer, ku Nigeria imaika nchenga mfertilizer. Mungairore company imene itipange supply fertilizer ku Malawi? Ndikufuna Malawi azizimvesesa zintuzi. Smartmatics siti kuifuna oropang'ono. System imene tigwirise ntchito ndi yomwe ija tinagwirisa ntchito kumbuyoko. Arode ma auditors, arode ma stakeholders wonse tiperekepo maganizo atu pamene tufuna kupereka maganizo atu. Otherwise game mukuyambayi simuikwanisa. And chonde musaopyeze wina aliyense. Ifeyo takonzeka kugwira ntchito. Ngati opposition tanena kare kuti sitikufuna wina tikondere, chifukwa ife tikuziwa kuti tarongosora ngini pa ground and amarawa ativotera zivute zitano. So sitikufuna kunyengerera wina aliyense. Nde izi ngati inuyo mukufuna mnyozere zimaoneka ngati ndi mpamvu munena akutina mizawa. And kumeki kuta kukara anthu abwino. Koma mwina mboma ena kwauza musaope. Ife tindi mpamvu mulibe. Mpamvu zindia Malawi. So mvesesani registration isayambe. Poka zimene tanenazi muzikwandise. Failure to do that, ife ngati Malawi, we are going to manifest. Zikomo kwambiri. Very good. Dingo onjezera mawawa. Posanka Smartmatic ana yanganisisa ndikupeza kampani yozula kubera chisankho. Cholinga chawo kinali chiticho chimenecho. Sikuti anachita mwangozi yayi. Anafuna baziko la pansi pano kampani yozula kubera chisankho ndikuibweresa kuno. Koma ndikukumbuseni pompano ziko linakela ku Europe
chifukwa chogwiritsa ntchito makampani ngati awa. Chisankho kuti anthu avota mawa matizatsi anatuluka lero. Yes. I think kunali wina wake wa ku Mexico amene sizimamusangalasa anabanga announce matizatsi aja ngati lero chisankho chili mawa. Zimene zingachitika ku Malawi kuno ndi kampani ngati Smartmatic. Ndiyeno ndikupemphera atolankhani mufunse mafunso tsopano atatu chifukwa cha nthawi kuno kwanatipanga limiti nthawi. Ndiyeno so poyankha ndi pempha mwina anthu amene sanayankhulepo kuti akuyankheni ndizafunsa ngati ali okhonzeka kuyankha funso limenelo. Ndiyeno tiyamba bwanawo, mayiwo ndi bwana aba. Mutazitchula zina lanu ndi nyumba imene mmagwira ntchito. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi John Paul Kayuni, ndachokera ku Zodiac. Ndimafuna mwakamba fundo zambiri, mwina mafunso atatu sakwana. Ndiye mutatilola kuti mwina tifunse mafunso angapo. Atatuwo pepani mutikhululukira. Funso loyamba. Akuluakulu nonse muli kutsogoloko. Ulendo wa Msaka, Akaliati, Amkhito, Amathanga kumapetoko. Ndimafuna ndikufunseni mukuti acheya ameke atule pasi udindo chifukwa chakuti ndi mbale wa munthu amene ali wandale. Kodi inuyo mukuyembekezera kuti kutsogoloko ana anu asazakhale pa udindo wa mtsogoleri wa meki chifukwa chakuti inuyo ndino andale lero? Mwina mutatiyankha pamenepo. Funso lachiwiri mwanena kuti ampesi akumeki atule pasi udindo chifukwa chakuti ali connected ndi MCP. Atani achita chani ampesi chimene chikuonetsa kuti ali connected ku MCP? Mutatifotokozera titadziwa. Komanso ndimafuna mwina pa nkhani ya kampani imene ikukambidwa ya Smart, dzina likundivuta kutchula. Ndimafuna mwina kufikira lero ma procurement amene akuchitika kumeki ndi zina zotero, iwo amanena kuti akungotsatira malamulo amene anakhazikitsidwa ndi nyumba ya malamulo. Enanso kutsogoloko ndinu aphungu nyumba ya malamulo munakhazikitsa nawo malamulo amenewa. Kodi kusinthaku ingasinthe ndi meki kapena nyumba ya malamulo kuti zinthu zisinthe pakayendetsedwe kachisankho? Funso lomaliza. That's a lot of questions, sir. Nanga simu yankhulanso zambiri koma ndiye mwina tingolekeza pomwepo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi. Ndipo ndikuyimira ITM Online TV. Mwafotokoza bwinobwino kunena kuti muzina mwa zimene mukufuna kuti pakhale independent IC auditors, company ya Smartmatic isagwire ntchito, make chair komanso CEO ndi procurement manager tule pansi maudindo, ndipo ngati izizi sizitheka pakhala ma peaceful protest amene apange shutdown dziko. Mumbiri ya dziko lino timaona kuti mtsogoleri amakhala ndi mphamvu zambiri zonena chimene iye wafuna. Mwachitsanzo mu nthawi ya Malemu Bingu wa Mutharika ananenapo kuti olemekezeka Amkhito sapepesa kapena sachoka pa udindo chifukwa zimenezi zimene mwina iwo atafuna. Tingotengera chitsanzo kuti zonsezi mwapempha zakanika, peaceful demonstration ija yakanika. Inu ngati anthu amene mukafunira zabwino Amalawi amene akuonerani, Amalawi amene akumverani pano, zonsezi zakanika. Kodi Amalawi akavote kapena asakavote? Funso lina, mwayamikira ntchito imene anagwira Justice Chifundo Kachali kuti anayendetsa zisankho bwino. Kodi ngati opposition mungakondenso kuti patakhala njira Justice Kachali abwererenso ayendetse zisankho zimenezi? Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri. Ine ndi Dorica Ntenje kuchoka ku Malawi Post Online. Ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndilokhuza tinene kuti apapa mwayamba mgwirizano ngati zipani zimene mwabwera pano. Chachiwiri mwauza ameki kuti pasanafike pa 21 apereke mayankho. Akalephera muli ndi masiku amene muapatse ogwirika bwinobwino onena kuti ngati ultimatum kuti akuyankheni. Zikomo. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amenewo. Ndi apemphe amene angachite volunteer kuti ayankhe mafunso a bwana oyambiriraja. Volunteer alipo? The issue of the make chair, conflict of interest, my involvement bambo mpesi ku ndale asanabwere ku meki ndi nkhani ya procurement ya malamulo ndi makumveserani bwana ngakhale sindi malemba. Zikomo. Ali ready kuyankha mafunso amenewo ndani? Okay. Zikomo kwambiri chair. Ndimati ndiyesereko kuyankha mafunso mwanafunsa bambo Paul Kayuni okuzana kulembana ntchito pa chibale. Ntchitozi anathu ifeyo amene tikugwira ntchito za ndale atha kugwira ntchito ndithu, koma ntchito zake umaziyang'ana kaye. Fa pali ntchito zina zoti zimaneneratu kuti amene mukumulembayo akhale impasho. So ngati kumeki amachita kuneneratu kuti munthu amene ukatenga mpando umene uja asakhale ni makalazi ngati meta khalia kuno kutsogolo kuti kumadziwiratu kuti uyu ngwa Ford, uyu wa DPP, uyu ndi wa UTM. So kuyankha kwathu ndi kumeneko. Zintchitozi tiye ndizionesesa. Komanso tikafika pena pake pokula kwambiri. Chisanzo tili nacho. President athu a Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi anawo. Ngakhale mbuyo mutakhala atsogolera akuluakulu sitinamvepo kuti mwana wa uje amuyika pa mpando waukulu ayi. Zimene amaopa zinthu ngati zimenezi, conflict of interest. Nkhani yachiwiri ndi ya bambo mpesi. Nkhani imene siniyankhula kwambiri chifukwa nkhani imene ili mkhoti. Ifeyo a DPP tinachiona kuti chinali chinthu chosayenera bambo mpesi kutenga mpando umenewu ngati chief executive, ndipo tinakadandaula ku khoti. Tikupirira kuti akhoti nthawi yawo ikakwanira atipasa yankho lomwe tinawapempha. So sitinena zambiri, umboni wambiri tinaperekera ku khotiko. I think chair ndilekere pamenepo. Zikomo. Panali funso lokhuzana ndi kuti akusatira malamulo a procurement. Ndingonjezera kuti posatira malamulo a procurement aja pamafunika kuti muzisankha malingana ndi cholinga chanu. Ndiyeno ngati mufuna kumanga msewu wopita ku Mzuzu chokera ku Lilongwe, simungatenge kampani yomwe sinamangepo msewu uliwonse. So pamafunika kuti pochita procure achite procure kampani yomwe ili ndi integrity pakuyendesa zisankho, osati kampani yomwe ili disreputable poyendesa zisankho. I think yankho lake ndi limenelo. Achiwiri haja munafunsa mafunso oti ndiye mutani, ngati savomera mutani takuyankhani kale, ndipo musayese kuti awo ndi masanje takuyankhani. Ziko lidziwanso kuti sitikusewera. Munali ndi funso lachiwiri tandikupuseni. Yankho ndilakuti tikufuna chair wa MEC amene ali neutral. Basi. No name to it. Just chair wa MEC amene ali neutral. Zikomo kwambiri. Munafunsa so kuti mmene mwasonkhana mu ndi alliance. Ma reporters inu mmene mwasankhira muli apa nonse nda Zodiac.
basi ifeyo tikakha zolinga za National Legislation Bureau ndi achipani china chilichonse ndikhulupiranso titakumana ku crossroads kumene ni munaliko chair wa CMD anadandaulaso chimozimozi publicity secretary wa MCP anadandaulaso chimozimozi kuti mbali ine yakudowa anthu sanachite chani sanalembesa anthu okwanira ndikuti amene ajaso nda opposition meta kumana pano tikukumana ndi zolinga kuti zimene tifuna ife za National Legislation Bureau aliyense nzonkhunza chipani chilichonse zimene takhuzana takumana ife pano aliyense zokhuza chisankho ndi okhuzikaso wina aliyense ndi sinakumane ngati za alliance pato sinakumane ngati za alliance koma takumana kunena kuti za chisankho zikukhuza wina aliyense za National Legislation Bureau zikukhuza sonda wina aliyense imafuna tinene pamenepo asogoleri ndinu mati anthu akapanga alliance kukufusani mmakana ngati inu panalibepo musakavomera alliance inena akapangidwa kudya bwanji mwabwera mwatifunsa kuti kodi alliance ilipo inata kapena koma inu munali kuti munali konko mmeti makuitanani sinakuitana kuti kupanga alliance takuitana tikamba nkhani za National Legislation Bureau komanso za chisankho chimene chichitike 2025 nde tikamakuitana ku misonkhano tisamayang'anizane mkamwa kuti titusamawa mtundu wanji muzilemba zokhazo zimene ife takutanini takuza ndipo we respect you osamene kuti kumeneku ndikuti akupangako za alliance yayi za alliance pano palibe koma tikambirana zogwirizana kuti aliyense m'Malawi muno atani alembese komanso tupanga zogwirizana kuti chisankho chikhale chachani chamtendere ndimene tikambirana pano mangofuna kuti mwamva bwinobwino kodi ngati sazachitike muzapanga chani ife munazo kuti tikumana tikambe za National Legislation Bureau pano ngati ndeti zakuuzaniso zikomo kwambiri zikomo wina anafunsanso kuti kodi zonse mwakonza apa ndi madimandi amene mwaperekawa zikalephereka ndiye munazapitirira funso lanulo koma tati tinene mmene takhalira kunomu zolephera izo pa vocabulary mchosepo chifukwa timu ili zolephera palibe chifukwa chake tati zonse tachita demand pano they are non-negotiable ndi chizungu chimenecho ndiye kuti palibe so zokambirana nchifukwa chake sitikuti tikupereka somwayi kuti kaganizeni ameki kaganizeni bwino ANRB ayi ife poyimira Malawi tikuti izi zitheke 21 Oktoba isanatani full stop zolephera muchosepo mwachidule ndikuthokozeni inu atolankhani nonse chifukwa chobwera kuzamvera msonkhano uno ndikuthokozeni amayi ndi abambo amene mwabwera kuzamvera msonkhano uno ndikuthokozeni inu akuluakulu achipani zipani zosiyanasiyana zimene zabwera pano chifukwa chokhala pa msonkhano umenewu ndikuchita participate koma makamaka ndikuthokozeni inu Amalawi anzanga chifukwa chokhala tcheru kumvera msonkhano umenewu chifukwa zimene timakambirana apa mwatituma ndinu ndipo zokhuza inuyo zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi chakuti akudaliseni zikomo kwambiri. Tingopemphaso Reverend Morris Mtari kuti mutitsekere ndi pemphero chifukwa chokuti nkhumano yathu inayamba ndi pemphero. Reverend. Zikomo tipemphere. Mulungu mwamva kulira kwathu. Kumwamba kwamva kulira kwathu. God, you have heard our cry. And we are saying, will you uproot everything that is not planted by you in this country? Uproot everything and say no to these yokhudzana ndi
chisankho komanso kukalembera pakambidwa zambiri penepa panali zipani cha DPP, chipani cha UTM komanso chipani cha AFOD. Ndikukhulupirira kuti munali pomwepo kumvetsera mwachete zambiri mudzimve bwino lomwe mu nkhani zathu. Langa dzina nditaonga sabula kubwezerani ku nyumba yolutsira mawu ku General Corner mu mzinda wa Blantyre. Back to center. Yes. If you join us, we should plan for Malawi. We will go in back and figure 16 trillion Malawi. This we say back to center. My plan, our order.